نعرف الفرق بين automation testing و manual testing وأمتين لازم نستعمل الاثنين. هلا last time I asked اللي بيقدر يفوت ويلاقي bugs ب ExpertBot Academy. Okay. في some people that sent me bugs و they were very critique وكانوا كتير مظبوطين which is great. و some of us had some issues which is fine. بس الفكرة وما فيها انه اليوم نتعلم how to raise bugs professionally. Last time نحن ما حكينا عن ال tools that we use when we are raising bugs او when does QA raise bugs. يعني all of you did them on Word او notepads or whatever, just scribbling around, which كيف كان ينعمل بكمبانيز on a startup انه هيدا الباج خد شوفه. لا نحن هلا صرنا we have tools that we use to be able to raise bugs, to be able to check bugs, we check the product, check everything. One of the tools is Jira. Jira is a platform where the product manager will create the stories, the developers will have tasks to do, the QA will have tests to do, and everything is found in one place. Okay. نحن بالجيرا بيكون عندنا projects مثل expert bot QA project. بهالproject بيكون في عندنا board. اوكي فور اكزامبل نحن وقت حكينا عن الكانبان ميثولوجي بتكون عباره عن بورد وبنقعد ننقل تاسكس سوا. الاجايل كمان نفس الشيء. هلا الفاكتورز الاساسيين لما واحد يحكي عن بروجكت بيكون عندنا تو دو ليست what is for to do. مثلا implement two factor authentication بتكون مع الديفلوبر he's doing this task. بيكون عندنا tasks in progress. بيكون عندنا شيء اسمه peer review بيكون الديفلوبر ليد او whoever is responsible for developers reviewing the code they have changed in the application فبيعمل لهم peer review. بيكون عندنا ال QA when a task comes to the QA بينعمل له test بيكون عندنا done. some companies بيكون عندهم more stuff بس انتوا اللي بدك تركزوا عليه هو ال QA. okay this place هو اللي بدك تركزوا انتوا هون بتشتغلوا. the other things you just have to understand. يعني to do list مثلا عندنا implement two factor authentication. اذا بنفوت على هال to do list على التاسك للديفلوبر بنلاقي بهالتاسك تبع الديفلوبر عندنا التايتل هو implement two factor authentication. فانا براسي انه اوكي الديفلوبر عم بيشتغل على two factor authentication انه login authenticate by phone number SMS وهالاشياء. بنلاقي البروجكت مانجر حاطط له الاوبجكتيف، حاطط له السكوب، حاطط له الاكسبتنس كرايتيريا، حاطط له نوتس as well. sometimes بيكون عندنا sub tasks اذا البروجكت كتير كبيره مثلا two factor authentication needs more than one ticket needs more than one to do بدي اكثر من ديفلوبر يشتغل عليها بيكون في sub tasks لهالتاسك بيشتغلوا عليها rather than يشتغلوا على التاسك كله سوا. basically بتكون called an epic. الابيك بيكون لها sub tasks عم بيشتغلوا عليها multiple developers ليخلصوها. اوكي هلا الديفلوبر اجى عم بيشتغل على implement two factor authentication. اوكي هلا هي بالتو بعده ما بلش فيها. اجى قال حبلش فيها حطها in progress. حتى بالان بروجرس يعني هلا بلش الديفلوبر عم يشتغل عليها. هلا لما يكون عم يشتغل عليها بتكون التيكت هلا ما بعرف اذا موجوده بهيدي السبسكريبشن بس بيكون في شيء عندنا اسمه sprint points بتكون on the side. sprint points هي قد ايه حتاخذوا وقت ديفلوبر ليخلص هالامبلمنتيشن او هالتاسك. اوكي السبرنت بوينتس بتكون عباره عن days بس بنسميهم سبرنت بوينتس. يعني فيها تكون 2 سبرنت بوينتس يعني 2 days. اوكي فيها تكون 5 يعني بتكون 5 days. هلا اذا زادت السبرنت بوينت عن 14 اوكي صرنا 14 days هيدي صارت more than one sprint. نحن السبرنت عندنا 2 weeks يعني عنده الديفلوبر 10 days per sprint بده يطلع له 10 points كل ديفلوبر per sprint. اذا صارت 14 صرنا اكثر من 1 sprint. اوكي هي صارت هيدا التاسك حيمشي معنا على 2 sprints. more than that كمان بتوصل بس هن الكرايتيريا بتكون 2 5 4 depending على التاسك. اذا صارت 14 صارت 2 sprints. هالاشياء ما بتنطبق على الكيو اي. الكيو اي ما عنده تايم اون تيستينج. اوكي بس المهم تعرفوا هالمعاني. alright فليتس سي هون عم بيشتغل عليها in progress عنده 4 story points. فبعد 4 days لازم تكون هالجيرة او هالتيكت خالصه. اوكي لما يخلصها الديفلوبر بيبعتها على بير ريفيو. ببير ريفيو بيكون التك ليد او الديفلوبر مانجر او whoever is in charge of the developers بيعمل لها بير ريفيو.
Peer review does not mean they are testing the application عن ال QA or they are checking that the code functions well. Peer review means they are checking أنه the code syntaxes كيف كتب developer this code أو كيف عمل developer this code is correct. Okay, مش يعني انه he's checking عن ال QA او he's testing the application. No, he's just checking انه he's following the appropriate syntax. He's following the appropriate انه adding comments to the code. He's following the appropriate structure in the code. وانه the logic is correct. بس they do not test the application. إذا the peer review is accepted تنبعت هيدي ال implement two factor authentication على ال QA. لما تنبعت على ال QA يعني this implement two factor authentication صارت عنا. يعني we have to test it. We take our time, we create our test cases عليها. Okay, we define شو نحن لازم نقعد نعمل. For example, let's say نحن اخذنا هالتاسك وصلنا على QA فنحن قلنا عندنا sub tasks ما نعملهم. If we don't create them in Jira في عندنا apps we could use which we'll talk about later مثل Zephyr Scale او test trail او whatever to نقسم our test cases. So let's say نحن حنعمل test case هلا for the two factor authentication. بنكبس create لهال test case بيكون محطوط البروجكت تبعنا expert QA او we select the project we want. الwork type bug لا منه bug. نحن we're not raising a bug. نحن we're gonna create a task ل QA. Okay, some companies if they work on Jira as QA tasks to create بيكون عندهم segment لحال اسمها QA task. ف ما بنحط الستاتس into QA. Let's call this we're testing two-factor authentication with SMS. هلا the title seems very clear. We can add a description here. For example, description بدها تكون انت التست تبعك كيف حيكون. What are the steps you're gonna take in the test? Okay, so one, log in to the system. Okay, come up, verify 2FA appears. Okay, أول test إنه we wanna verify إنه it appears مثلا. Okay, two, input phone number takes only numbers and is valid. For example, three مثلا verify code is sent to SMS. Four, حدا يعطيني شي بعد. Come on. Four, input wrong SMS code. Five, input unvalid number. Sorry? input unvalid number مثلا number مش موجود. Yes, wrong SMS code. نفس الشيء. Alright, input valid number with valid code. Right? فهو basically some of the tests نحن لازم نعملهم around the 2FA لنتأكد انه it's ماشي و it's valid و it matches the criteria. Okay? Other tests كمان we could include انه verify it matches the design. Which is the design. Okay? فنحن عملنا هودي التست. هلا عادة you would if you have Zephyr Scale اللي هو like a testing platform like QA to kind of save هالاشياء مثل الجيرا بس خصوصي ل QA for their test cases بتحطوا كل وحده in a separate test case. حنفوت فيها هيدي الاشياء بعدين. Alright? ف let's say this is the task we want. نعمل لها assign ل our QA person. Okay, وبنعمل لها create. هيك بنكون عملنا QA task related ل this segment or this project that we are working on. Okay, صارت عندنا هون انه we are testing this. هلا since this is a free account we don't have a linkage بس انه in the main account you would link these tasks together. This would be the like parent task, this would be the child task. Okay, فانت ك QA let's say this task is done
وخلصت تبعتها على done. let's say فيها bug اوكي مش ماشي there's an issue برجعها على التو دو برجعها على التو دو بعمل اساين للديفلوبر اللي اشتغل عليها او للتك ليد حسب البروسيجر اوكي اذا الوضع تمام كبها على done وبيمشي الحال. هلا let's say هيدا التاسك يس ميرلي هدول الكيو اي مين بيكون عم يعملون كرييت الكيو اي ولا المانجر؟ الامبلمنت تو فاكتور اوثنتيكيشن ولا التستنج تو فاكتور اوثنتيكيشن؟ يلي كنا عم نحكي عنه معك يلي التستنج عملت تو لك فاكتور اياه. اوثنتيكيشن نحن بنعمل لها كرييت از اي تيست كيس لإلنا اوكي نتبعه. هلا عادة ما بتكون inside of Jira بس نحن we're doing the example now inside of Jira بتكون inside another platform او بتكون مثلا on our end in our documents او in our way of testing اوكي. Yes, okay. Thank alright you. ف وجايز على فكرة دايما you have to document each test case you do دايما you have to kind of verify انه each test you did matches the criteria وانه غطيتوا كل ال edge cases اوكي. هلا let's say this test in particular passed بس لنقول مثلا انه نحن لقينا بعد ال two factor authentication بعد ما عملنا verify لل two factor authentication عم تفوتنا على page تاني او page غلط اوكي. هيدا بصير unrelated bug للفيتشر بس بدنا نرفعه فنحن ما فينا نرفعه if we are in an agile mythology ما فينا نرفعه inside the sprint. Okay, we can't raise a bug inside the sprint. Where do we raise the bug? We raise the bug in something called the backlog. هلا هون ما عندنا backlog بس basically بتكون under the project بتكون اسمها backlog. بالbacklog بيكون how the test how الbugs اللي نحن رفعناهم developer او team lead او project manager هو اللي بيقرر if this bug needs to be introduced in the sprint if it's very urgent او it could wait until the next sprint. Okay. فlet's raise لنقول نحن let's raise a bug على فكرة انه after two factor authentication we are going to the wrong page. Okay. نحن بهالproject we're gonna raise it. We're gonna raise a bug. Right. الستاتس تبعه بيكون to do لانه هيدا الباج حيرجع للديفلوبر اللي يشتغل عليه من اول وجديد. السمري لازم تكون detailed title يعني على القليل يفهم الدغري developer what's going on. So let's say two factor authentication redirects to the wrong URL. Okay. هون الديفلوبر دغري بيفهم انه اوكي بالتو فاكتور authentication في غلط it's redirecting to the wrong URL. بالدescription لازم اعطي as well ask if the developer needs anything else. Okay. Sometimes يمكن we need to attach some logs in the application or attach some other stuff that the developer needs to be able to troubleshoot what is wrong with the code وليه عم بيعمل هيك. Okay. So we gotta be as much detailed as possible, as much clear as possible, as much helpful as possible. Again, developers are not your enemy. They work in the same team as you. So we need to help each other. So we started off with مثلا after authenticating through the two-factor authentication via phone or SMS upon login we are directed to the access control page and not the user profile page. Okay. هون تحت لهيدي انا بعمل attach screenshot مثلا attach ليش عم تعمل هيك anyways okay او attach video recording. هلا for me I use Jam extension. Why I use Jam as a video recorder extension?
إذا بتحب الجام to load up. No? Okay. Basically لأن الجام would record your screen at one point and would send with it the network logs let developer. So it would basically just give you a URL you can paste inside of here. Let's try إذا نشوف إذا بتفتح هون. Okay, so you'd have the record tab. You would record everything. For example, you're recording here. مثلا this button does nothing, it's giving me up. هيدا bugs من الbugs اللي بعتون انه it does nothing. So okay, I stop the recording. بيعمل لي process لفيديو screen recording. بعمل create and copy link. يعمل لي create للlink. This is the jam link that I need. بنشوف بالجام it will give us a recording on one side, on the other side the network logs that we need in case the developer needs them. You could use any recorder you want. Jira doesn't have a screen recorder, but ClickUp مثلا has a screen recorder. You check, this is the video over here, and the console is a few console logs, network logs, actions, the backend stuff. And a jam GPT if you want it to help you finding what's the issue. Okay. فنحن بناخد هيدا اللينك بنحطه هون. Right. هون بصير عنده فيديو developer. هلا كمان بعد الفيديو بدي احط له انا بعد ما عملت description بدي اعطيه reproduction steps. Okay, how will he reproduce this? هلا be some Jira accounts بيكون عندنا reproduction steps in a وحدة alone, in a label alone فيكم تحطوها فيها. If not بتحطوها في description. ف reproduction steps بدي ابعتهم in steps يعني 1 2 3. These are the steps he needs to follow to reproduce the issue. Okay. برجع بعد ما خلص هالsteps بقول له if anything else is needed please inform me. Okay. Simple, easy, very very straightforward. بنحط الاسايني بنحط label إذا we have a label مثلا label bug, label product, الissue بالproduct, whatever the label we're working on, the version تبع البرودكت that we're working on, ونبعتها. نعمل لها create وبتطلع عنا to do as a bug for the developer to work on. All right, fairly simple, fairly straightforward. Any questions? Perfect. غير الجيرا, okay, we have something called ClickUp. Okay, اللي هو a new platform. في كتير فيديوهات له basically they launched على فكرة مسخرة على جيرا. All their videos were مسخرة على جيرا. It's a very nicer platform than Jira بالنسبة إلي, بس Jira is more well known, as well DevOps is more well known since this is a new platform coming up. نفس Jira, نفس السيت اب, نفس كل شيء. عندنا البروجكت تبع Expert Bot, عندنا to do list, in progress, peer review, QA, completed status, كله نفس الشيء. يمكن يكون في more groups مثل ما قلنا حسب the product life cycle. Here you can toggle between having them in a board or having them in a list. Okay, so بيكون عندكم done, in progress, to do, كلهم in a list. You won't see the QA لأنه إذا it's in a list ما بتفرجيك QA until there's a task in QA. Okay. الحلو بClickUp, it has its own recorder, so you can record a clip from anywhere you want بلا ما يكون عندكم extra extension. It links and goes with Teams, with Slack, with any platform into التيم عم تشتغلوا عليه. You have your notifications tabs عزاوي if you get a notification, if you're mentioned in a task, if whatever is going on. You have docs, you have dashboards. هلا انتم بس المهم كمان تركزوا عليه هون هو البروجكت وين, الQA وين. That's it. Okay, شو عنا tasks in QA, or where we're gonna help to define a task in QA. That's basically what you need to know in all of these. بس المهم تعرفوا عليه basic knowledge of the products كيف بيمشوا. لهيك لازم بعد السيشن او whenever you're free تفوتوا تعملوا free Jira account, free ClickUp account, free DevOps account, وتبلشوا تخبصوا بس تفهموا هول البرودكتس كيف بيمشوا.
Okay. Any questions? Alright. بوب بدك تفرجيهم DevOps ولا رواق؟ Okay. Let's move on to نحكي شوي عن automation testing, which everyone I think يعني ناطر الQA ليعرف شو automation testing. manual testing I think we're all good. الكل فهم شو manual testing, how to raise bugs and everything. هلا automation testing نحن وين بنستفيد من automation testing? What is automation testing? Why QA at this time needs automation testing. automation testing حيساعد QA يسرع شغله و improve the quality من اي ناحيه. انت لما نحكي automation testing مش يعني عم كب manual testing على جنب، لا that is also needed. بس ك automation testing we have more time on our hands to create more test cases, to verify edge cases, to have more of a wrap around the system. يعني انا ما في دائما كمانيوال تيستر دائما غطي كل الادج كيسز الموجودين بحذافيرهم وما اغلط لانه human error is there. اوكي بس انا لما احطهم in an automated test الماشين ما حتغلط لانه it's taking a script that is step by step. دائما حتعمل نفس الستبس ونفس الكرايتيريا. اوكي فهذا الشيء بيساعدني انا لخفف عن حالي ضغط manual testing وكب هالاشياء على الاوتوميتد تيست. فاي تيست I'm feeling as a manual person I'm repeating في اعمله اوتوميتد بعمله اوتوميتد وبريح راسي من الموضوع. اوكي الشيء الاحسن بالاوتوميشن تيستينج هو انه بيسرعني لاعرف الباجز وين دغري. انه انا اول ما ينعمل لي deployment للبروجكت او اول ما يعمل لونش للويب سايت انا عندي automated tests already there running against the code. كثير تمام. I already have to know where the bugs are. already عم بوفر على حالي وقت. So اول ما الديفلوبر يجي يعمل deployment لل let's say version 2 of our application that we have already مثلا created automation tests for version 1 انا دغري بعمل run للاوتوميتد tests تبعي against the product لاتاكد انه كل شيء كان بversion 1 is still working. انا هون وفرت على حالي ارجع اعمل ريتست لكل شيء قبل. اوكي فهذا الاوتوميشن تيست saves me a lot of time. هلا كمان بالاوتوميشن تيستينج انا بيكون عندي multiple tests او a suite of tests. اوكي عندي suite of tests. اوكي بهي suite of tests عندي multiple test cases وعندي multiple test plans وعندي multiple tests. اوكي فانا كيف بمشي بالتست سويت تبعي. تست سويت مثلا I'm testing expert bot academy. اوكي عندي one of the test plans هو to test البروجرامز ب expert bot academy. اوكي بيجي انا بهالتست بلان تبعي بقسمها لتست كيسز. مثلا اول تست كيس تست كواليتي اشورنس بروجرام، ثاني تست كيس تست اكسبرت بوت بروجرام، ثالث كيس تست موبايل اب بروجرام. هول ثلاثه تست كيسز انا لما اعمل اوتوميشن تيست يا في اعمل له run all of them at the same time او في اعمل select للتست كيس that I want and run it at the time I want. اوكي يعني انا في اجي اقول اوكي عملنا ابديت للبرودكت let me run all these tests at the same time واخلص one of the tests failed. ماني عايز اجي اعمل run للتست كيس كله سوا او التست سويت كله سوا لافهم ليه عمل فيل. لا انا في روح صوب هيدا التست كيس الاوتوميتد تست كيس اللي عمل فيل واتاكد بالضبط شو مشكلته وارجع اعمل له ري run to verify where it's failing. Okay at the same time هودي الاشياء we can run them in the background without us seeing anything that's going on except the logs we write in the scripts. at the same time we can run them live ونشوف كل شيء عم بيصير على الويب براوزر لنفهم اكثر وين الباج. يمكن المشكله بالاوتوميتد تيست ما تكون مشكله بالسيستم، يمكن تكون مشكله بالسكريبت تبعنا. ف فور اكزامبل let's say نحن عملنا هالاوتوميتد تيست بفيرجن 1 بفيرجن 2 نزيد بutton على السيستم محل بutton ثاني. اوكي الاوتوميتد تيست تبعنا ما حتلقط هالبutton الجديد لانه نحن ما عملنا ابديت للسكريبت، فيمكن تعمل فيل لانه هيدا البutton الجديد نحن مش لاقطينه. This doesn't mean there's a bug in the system. That means we need to update our automated script. This is one of the side effects of automation. Okay that إذا تغير شيء بالسيستم we need to update our scripts. Okay يعني the scripts need always attention, needs always maintenance, needs always to be updated in case there's updates in the system. بالmanual testing this doesn't happen because you see everything with your eyes.
بالautomation testing is just a script that's reading through what you input into it. Okay. Automation مثل ما قلنا reduces risk, is reusable with time مثل ما قلنا دايما بنستعملها, and we can use it with every deployment of the product, with every version of the product we can reuse our same test cases نحن بنقدرهم create. كمان في عنا شيء بالautomation اسمه data driven testing, which means we can send data into the automation. For example نحن عم نعمل testing لform عم نعبيه. اوكي فنحن بدنا نعمل بهذا الفورم بدنا نبعت multiple types of data لنشوف if this form accepts it. مثلا مرات بالتكست فيلد بدنا نبعت numbers, مرات بالnumbers فيلد بدنا نبعت text, مرات هودي كلهم separate test cases فينا نعملهم بالاوتوميشن. فنحن بنصير نبعت الداتا هيدي through the automation. هلا مش بنبعتها through the script وكل مره بدنا نقعد نكتب السكريبت 100 3 4 مرات لنقعد نبعت different data. لا, اللي بيهولنا اياه بالاوتوميشن وخصوصي بسيلينيوم بايتست is there's an integration مع اكسل فايل. فنحن الداتا اللي بنبعتها بتنبعت من الاكسل فايل into the automated script into the website بيصير يعبيهم. The system is working. One of the automated test cases that you would concentrate on when you are doing a continuous deployment, continuous integration is a system acceptance test. A system acceptance test هو بيكون automated test بيغطي البيسكس تبع السيستم, انه the system is loading up, the login is working, the main functionalities تبع السيستم عم بيعملوا their functions. fair. مش تيست كتير كبير عم بغطي كل شيء, لا, هو تيست صغير بس بيغطي البيسكس تبع الابلكيشن منشان لما توصلني هالابلكيشن من الديفلوبر انا اتاكد انه اتس ا فانكشنال ابلكيشن, مش جيتني وما عم بقدر اعمل لوج ان وما عم تعمل لونش والويب سايت عم يعطيني 404 ايرور وهالاشياء. لا, the system is acceptable. هون بنشوف الفرق بين basically المانيوال تيستينج والاوتوميتد تيستينج. بالمانيوال بنلاحظ انه الديفلوبر رايتس كود, المانيوال تيستر تيست ذا ابلكيشن وبيبعت الفيدباك للديفلوبر. بالاوتوميتد تيستينج بنلاحظ الديفلوبر او الكيو اي بيرسون رايتس ذا تيست, الديفلوبر رايتس ذا كود, بينعمل رن للتست against the code وبيرجع بينعطى الفيدباك if the test passed, if the test didn't. okay, هودي كلهم بيصيروا through the CI/CD integration. هلا you might not work in CI/CD integration لأنه these stuff would be in basically companies that want to spend a lot of money on it because it's not cheap. okay, but you can test it on yourself using Jenkins واشياء تانية we're gonna talk about, GitHub Actions which is the mostly used right now. كيف بتصير العملية؟ العملية بتصير انه this developer بيعمل deploy للكود تبعه to the website through let's a workflow which is a file that runs on GitHub Actions. بيكون له procedure steps. بالworkflow بينعمل deploy للapplication. بعد ما ينعمل deploy للapplication it runs another workflow بيكون للQA. So it triggers another workflow للQA ليعمل test لهالapplication. okay, الworkflow تبع الQA بيكون فيه test cases الQA بده يعملها على هالapplication و it all runs. okay, لحد إسا are there any questions? perfect. alright, نحن لما نحكي عن الفرق بيناتهم مثلا in execution speed, manual testing is much slower than automation testing. Automation testing is much faster. The human involvement بالmanual testing is required. بالautomated testing it's not required. It's minimal. انت بس you check the script if it needs changing. بس بالmanual testing you're always present. The initial setup وين نحن بنحس المانيوال testing أحسن هو إذا we don't have enough time to test the product. Let's say في عنا product وطلع فيها bug in production. الكلاينت قال لنا في bug ونزل لي البرودكت وبدي تتصلح دغري. هون الديفلوبر دغري بيعمل launch لفيكس للبug. الكيو اي ما عنده وقت هون يقعد يعمل الاوتوميتد تيست له ويقعد يكتب سكريبت. it takes some time للواحد يقعد يكتب اوتوميتد سكريبت around a test. لا, هون الكيو اي عايز دغري بلش يعمل مانيوال تيستينج يتاكد everything is alright. فمش دائما الواحد في can go to the automated testing. وهون when I say انه نحن ما فينا نستغني عن المانيوال تيستينج ابدا. فالانيشال سيت اب بالمانيوال تيستينج ما بده شيء, بالاوتوميتد تيستينج بده a lot of time. المينتيننس مانيوال ابديتس, انت كمانيوال بيرسون لما ينعمل ابديت بدك تعمل ابديت ل your clickings. بالاوتوميتد تيست دائما we need to maintain. اذا في ابديت مثل ما قلنا اذا تغير بطن نحن بنغير السكريبت تبعنا منشان ما يصير عندنا errors بالسكريبتس. ف it needs constant maintenance in case of changes in the system.
test coverage بالmanual testing is limited. بالautomated testing it's much more bigger لأنه أنت هون you could cover edge cases all the time that you can't cover as a manual tester. Okay, مثل let's say one of the automated testing is API testing. بس let's say أنت for example بدك تبعت 1000 notification. اوكي انت كمانيوال تستر ما فيك تقعد تبعت 1000 نوتيفيكيشن انه كليك 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 وهون ما عم تعمل ضغط على السيستم لما تبعت 1 باي 1. قلت لا بدنا نعرف هاي السيستم if it's gonna send those 1000 notification at the same time قد ايه it's gonna take time، اذا حيصير عندنا collapse، اذا حيصير عندنا blockage. فانا هون بعمل سكريبت API script او whatever automated script لاقدر اعمل 1000 notifications sent at the same time. فهون الكاست coverage بيكون اكبر بكتير لانه هيدا الشيء ما في اعمله test in the manual way. repeatability مثل ما قلنا manual testing is need to human error. مش دائما يمكن انا اقدر اعمل repeat لنفس التست بنفس الستبس، بس الاوتوميتد تيست is a script وحتعمل تيست لنفس الستبس because I gave them to them in a step وما حيتغير ابدا غير ما انا غيره. هلا regression testing مثل ما قلنا regression testing is basically testing the entire system. نحن لما نكون manual this takes a lot of time، يمكن ياخذنا 2 weeks 3 weeks لنخلص. لما يكون عندنا automated test للregression testing maximum 5-10 minutes بيكون خالص كل شيء testing للبرودكت using automation. But that doesn't mean again that we're not gonna do a manual regression test because whatever the automation sees the naked eye doesn't see. So انتوا كمان لازم تطلعوا على السيستم دائما. لو عملتوا regression test للاوتوميتد كله سوا human interaction must be there. exploration المانيوال تيستينج بخلينا نعمل explore اكثر بالبرودكت while automated testing نحن بس it's doing what we give it. الكوست للمانيوال تيستر ارخص بكثير من الاوتوميتد تيستر. الاوتوميشن تيستينج يمكن الواحد يعوز more tools which will give more cost للكمباني. require any cost. Okay, يمكن requires a bit of cost for other products to use but just system you're not using anything else. فال automated testing might need more products, might need more tools. GitHub Actions is not it's free but with time costs a lot of money. Jenkins is free but with time costs a lot of money. فهو كلهم هالبايبلاينز وهالاشياء cost money to maintain. The skill requirements تبع المانيوال testing are basic technical expertise while the skill requirements تبع المانيوال testing بيكون عنده basic scripting ما حقول programming scripting knowledge واكيد شويه programming knowledge. نحن حنستعمل بايثون so منا هالقد person needs a lot of programming knowledge خصوصي in our time. You can do whatever you need, whatever chunk of code you need or whatever thing you need to complete your automation test. You can go to ChatGPT, you can search it online. الفكرة وما فيها انه you don't need any more help او guidance. انت الشيء اللي عايزه الشيء اللي عايز تعمله implement you can find it on your own. Okay, usability testing manual testing نحن كusers ourselves we can verify how much it's usable, the website how much is usable, while manual testing as we said less effective لأنه it's a script or it's not using the website live. Scalability basically same as we said انه manual testing has limited scalability. ما في روح على كل product دائما ما في روح على edge cases while automated testing can. Guys basically هو الفرق. Any questions about them? Okay, perfect. Let me I'm gonna send you a link after the session لتبلشوا تطلعوا على automated testing كيف بيكون و everything you need to know. تحضروا اليوتيوب بلاي ليست عن هالموضوع و next week بنبلش فيهم step by step كيف نعمل. حنتعلم على سيلينيوم وحنجرب نفوت ببلاي كمان which are two different things for automation. اثنيناتهم they're gonna be covered under PyTest. Let me ما حيرجع يمرق معنا ال API testing but if you have any questions about API testing please tell me. والفيديو recorded و downloaded on YouTube. رح يقطعوا معنا بالويب ديفلوبمنت تراك. سو بالويب ديفلوبمنت تراك لما بدنا نعمل الاي بي اي رح نشوف كيف رح نعمل له تيستينج على بوستمان. Perfect. Okay, one second guys لفرجيكم basically كيف بالنهاية
automated testing بيكون alright. Okay. Okay, it's open. Alright. So basically انتوا بالنهاية بتوصلوا لمحل انه you have مثلا your test suite اللي هو مثلا system acceptance تحتها في test cases وتحت each and every one you'd have your tests. Okay. مثلا under this test plan system configuration عندي test access controls, test add employees, test staffing systems, whatever the test is. Under each test بيكون عندنا sub tests. Okay, مثل test access control عندها هذا sub test that we send into it. مثل test standalone بيكون عندها multiple test cases under it. Okay, how the test cases we can run one alone مثل ما هون أنا عامل I'm running just one, I ran just one alone to check each test case, or we can run them all together at the same time. هلا how كلهم would be sent all together using command prompts or using user interface. هلا I'm gonna send you a YouTube link لتبلشوا تتعلموا what is Selenium what is or how to program شوي in Python. Okay, تتعلموا how to set everything up. YouTube video is using PyCharm. I recommend you guys to use Visual Studio لتتعلموا more to be interactive with the code وتشوفوا الايرورز ولما يطلع لكم ايرور تحطوه على تشات جي بي تي. اوكي، وتشات جي بي تي بيقول لكم شو الايرورز. واكيد بتقعدوا نزلوا فيجوال ستوديو، نزلوا بايثون اون يور كمبيوترز، ونزلوا باي تيست. كل هالشيء بيكون موجود بالبليس. ونكست ويك حنبلش ننزل فيجوال ستوديو سوا، ننزل بايثون وباي تيست، وننزل كل الريكوايرمنتس اللي نحن عايزين نقدر نعمل تيست شامل، نقدر نعمل كرييت لتست كيسز، ونتعلم على باي تيست فريم ورك كيف بيكون مقسم. اوكي. Does anyone have any questions? How can we download PyTest؟ ما حقول لك search it. Guys, في شغلة بدك تعرفوها. Any company you're going to, no one حيمسك لكم ايدكم ويقول لكم how to do stuff. We are basically بسنين technology is everywhere. كل شيء موجود عندنا resources قد ما منا. I'm here to answer any questions, but you need to help yourself. You need to be independent. No company will help you. حيوصفوكم. They're gonna show you what they have and you have to self-teach yourself. Okay? كيف بدي أعمل هذا الشيء؟ Chat GPT بيساعدك. Google Research بيساعدك. Gemini بيساعدك. عندنا multiple resources to learn everything. YouTube videos, whatever. I learned automation through YouTube videos. Nobody taught me. I had nobody in the company that knew automation testing. I created it all from scratch. It's very simple. ما في شيء بخوف. ما عايزين حدا يعلمكم شيء. Whatever you need to learn, there are صار كل شيء resources online. You have to be independent on yourself and how to learn everything. Fair? Any other questions? Perfect. If you need